خیبر پختونخواہ ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور جنرل سائنس فار کلاس 6 یونٹ 2 ریپروڈکشن اینڈ پلانٹس کے لانگ کویسچنس کے آنسرز کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ Question number 1. Differentiate between sexual and asexual reproduction in plants. Answer. Sexual reproduction in plants involves two parent plants, male and female. B. Seeds are produced. C. Offspring are different from parents. Asexual reproduction in plants. A. Involves only one parent plant. B. No seeds are produced. C. Offspring are exactly like the parents. Question number 2. Explain the life cycle of plant. Answer. Life cycle of a plant involves number 1. Seed. The plant life starts as a seed. It contains a tiny baby plant. B. Germination. When the seed gets water, air and warmth, it sprouts. This is called germination. Seedling. The small sprout grows into a young plant with small leaves. The adult plant. The seedling becomes a mature plant. It grows flowers or cones. E. Pollination. Pollen is transferred from one flower to another by wind, insects, or animals. F. Fertilization. Male and female parts combine to form seeds. G. Seed dispersal. Seeds spread to new places by wind, water, animals, or humans. H. New plant. Seeds grow into new plants and the cycle starts again. Question number 3. Describe in detail budding, layering, and grafting methods of asexual reproduction in plants. Answer. Budding. A small bud grows on the parent plant. It slowly becomes a new plant. For example, rose in gardening. Layering. A branch is bent to the ground and covered with soil. Roots grow and a new plant forms. For example, jasmine, strawberry. Number 3. Grafting. A part of one plant is joined with another plant. They grow together as one. For example, mango, apple, etc. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کریں، کامنٹ کریں، کوئی کویسچن ہو تو کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔